Welcome to the closing session of the second edition of the Aswan Forum for Sustainable Peace and Development from the Aswan Forum space here in Cairo. My name is Ahmed Abdel Latif. I am the Executive Director of the Aswan Forum and the Director General of the Cairo International Center for Conflict Resolution, Peacekeeping and Peacebuilding. We will start this session with a message from His Excellency President Félix Tshisekedi, the President of the Democratic Republic of Congo and the Chairperson of the African Union. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je me dois de remercier Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour m'avoir invité à participer par vidéo à cette session spéciale de la deuxième édition du Forum d'Aswan, qui nous offre l'opportunité de réfléchir sur les moyens de se remettre de la pandémie de Covid-19, notamment en renforçant la paix et le développement durable en Afrique. Il n'est un secret pour personne qu'actuellement, le monde est en proie à une crise sanitaire mondiale sans précédent, provoquée par la pandémie de Covid-19 qui a causé de grandes souffrances et déstabilisé l'économie mondiale, tout en bouleversant la vie de milliards de personnes, en particulier sur notre continent. Pour ceux des pays africains qui font face à la violence, à l'insécurité et au terrorisme international, la situation est encore plus compliquée parce que devant gérer à la fois les effets néfastes de la Covid-19 et ceux des conflits armés et du terrorisme. En pareil contexte, pour se remettre de la pandémie de Covid-19, nos États doivent intégrer l'impérieuse nécessité de consolider la paix et la sécurité à divers niveaux. Cela n'implique pas seulement de faire taire les armes, objet de la campagne menée actuellement par l'Union africaine, et de faire respecter les dispositifs de gestes barrières et les programmes de vaccination contre la Covid adaptés à nos réalités, mais il est aussi question de mobiliser diverses ressources pour protéger de manière significative les couches les plus vulnérables de nos populations, en particulier les jeunes, les femmes et les jeunes filles, qui occupent plus souvent des emplois moins sûrs et travaillent dans le secteur informel, ce qui les rend plus susceptibles de sombrer dans la pauvreté du fait des mesures anti-Covid. Avec la propagation de la pandémie, on craint que les progrès déjà limités obtenus en matière d'égalité des sexes et des droits des femmes ne se réduisent à néant. Car cette pandémie creuse des inégalités déjà existantes dont souffrent les femmes, les filles et les jeunes dans tous les domaines, de la santé à l'économie, en passant par la sécurité et la protection sociale, sans oublier l'augmentation des violences à l'égard de celles-ci, notamment en raison des mesures de confinement. À cet effet, nous plaidons pour que chaque plan d'action face à la Covid-19, chaque plan de relance et de budgétisation des ressources puisse tenir compte de l'impact de cette pandémie sur ces couches vulnérables. Se remettre de la pandémie de Covid-19 requiert également que nos États prennent des mesures appropriées susceptibles d'atteindre les objectifs de développement durable. À cet effet, cette pandémie impose que nos politiques publiques misent sur la création et la protection des emplois durables, le soutien aux PME, la promotion de l'égalité et l'élimination de la faim. Elle nous offre une occasion unique de nous préparer aux urgences sanitaires et d'investir dans les services publics essentiels du XXIe siècle en nous dotant en qualité et en quantité d'infrastructures sanitaires de base. Suite aux mesures de fermeture temporaire des écoles qu'elle impose, la Covid-19 entraîne la perturbation des programmes d'enseignement et cause la déscolarisation massive de beaucoup d'enfants,
mettant en péril les progrès durement acquis dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'éducation au niveau des États. Cette pandémie a aussi démontré l'importance cruciale de l'assainissement, de l'hygiène et d'un accès adéquat à l'eau potable afin de prévenir et de contrôler les maladies. D'où la nécessité de rendre disponibles et accessibles à nos populations les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène qui font partie intégrante de la lutte contre le virus et de la préservation de la santé et du bien-être de millions de personnes. Devant ces défis, il est donc capital que nos États prennent des dispositions pour pallier à cette situation, notamment en accélérant le passage au numérique pour de nombreux services, en particulier par le télétravail, le système de vidéoconférence et la dématérialisation de l'accès aux soins de santé, de l'éducation et des autres services essentiels. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, l'on comprend tous que la mise en application de ces politiques publiques requiert d'énormes moyens financiers dont justement nous ne disposons pas toujours. Pour ce faire, il est important de renforcer la coopération bi- et multilatérale entre États africains et ceux des autres continents, notamment dans le domaine des finances publiques, où nous plaidons pour la remise des dettes à l'égard des États africains pour leur permettre, entre autres, de parvenir à une résilience. Je vous remercie. We will now turn to the closing statement of the second edition of the Aswan Forum by His Excellency, Mr. Sameh Shoukry, the Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt. سيداتي والسادة، كنت قد تحدثت إليكم منذ أيام قليلة بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وإنه ليسعدني أن نتواصل مجددا في ختام أعمال تلك الدورة التي بالرغم من انعقادها عبر وسائل الاتصال المرئي إلا أنها حظيت باهتمام واسع على أعلى مستوى، انعكس في حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسادة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية على المشاركة فيها وتوجيه كلمات مسجلة للمنتدى، فضلا عن مشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من دول قارتنا ومن المنظمات الدولية والإقليمية والشركاء الدوليين ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني، اقتناع دول القارة وشركائها بأهمية المشاركة الفعالة في منتدى أسوان باعتباره منصة رفيعة المستوى تثري العمل الأفريقي المشترك والتعاون مع الأطراف الدولية من خلال تبادل الآراء والخبرات. فعلى مدار الأيام الخمسة الماضية تناول المنتدى أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية بهدف العمل على توثيق العلاقة التكاملية بين السلام والتنمية المستدامين وبحث سبل تجاوز الأوضاع غير المسبوقة التي تشهدها قارتنا في مختلف مناحي الحياة، وذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة وواقعية للتعافي بشكل أقوى والبناء بصورة أفضل. وفي هذا الصدد أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة المتحدثين المشاركين في المنتدى على إسهاماتهم الفعالة في مختلف جلساته ودورهم المحوري في إثراء النقاشات. السيدات والسادة، لقد أظهرت مداولات الدورة الثانية من منتدى أسوان إن آثار جائحة الكورونا ما زالت تخيم على الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في الدول الأفريقية، وإن مواجهة التحديات الناجمة عن تلك الجائحة تتطلب سياسة شاملة وطويلة المدى من أجل دعم قدرات الدول الأفريقية على التعامل مع المخاطر والأزمات، فضلا عن ضرورة معالجة قضايا العنف ومنع نشوب الصراعات وإعادة الإعمار والبناء للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية
في مرحلة ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى النهوض بدور المرأة والشباب لدفع أجندة السلم والأمن. سيداتي والسادة، إن التضامن الأفريقي البناء في مواجهة تحديات القارة لهو السبيل الأمثل لدفع جهود التنمية في دولنا، تحقيقا لآمال شعوبنا وتعظيما لدور قارتنا على الصعيد الدولي. فلقد هدفت مصر من تدشين هذا المنتدى إلى إثراء روح التكاتف والتضامن لإرسال صوت الشعب الأفريقي إلى المجتمع الدولي من خلال مداولات، الأمر الذي ستترتب عليه تحفيز المجتمع الدولي لمساندة تطلعات القارة بما يعزز من آلياتها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال تطوير مشروعات البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبحث سبل توفير التمويل المستدام وتسخير التجارة من أجل دعم السلم والأمن، وهي كلها مجالات تطلع بدور رئيسي في مرحلة التعافي ما بعد جائحة الكورونا. مما لا شك فيه إن تحقيق التنمية المستدامة بقارتنا أمر يصعب تحقيقه دون سواعد شباب القارة وسيداتها حاضر اليوم ومستقبل الغد، باعتبارهم الأساس في دفع أجندة السلم والأمن. فلقد حرصنا على أن تتضمن النسخة الثانية من منتدى أسوان جلسة حوار شبابي تبرز المساهمة الإيجابية للشباب الأفريقي في تجاوز آثار جائحة الكورونا وفي دفع أجندة السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية، فضلا عن التركيز على الدور الإيجابي للمرأة في استدامة السلم والأمن بقارتنا الأفريقية لتحقيق الرخاء والتعايش والسلام. ومن هذا المنطلق فإن علينا أن نعمل جاهدين لتمهيد الطريق لشباب قارتنا لاستكمال ما بدأوه وآباؤنا من أجل تحقيق الرخاء والتنمية لشعوبنا، وأن نستغل هذا المنتدى باعتباره محفلا مستداما لتحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063. السيدات والسادة، بالرغم من الصعوبات والتحديات أود التأكيد على ثقة مصر التامة في قدرة دولنا وشعوبنا على التغلب على الأزمة الراهنة التي تشهدها قارتنا والعالم بأسره والعبور إلى بر الأمان. وأغتنم هذه الفرصة لأعرب مرة أخرى عن خالص التقدير لكافة الشركاء الذين قدموا الدعم للدورة الثانية للمنتدى، ونتعهد بالعمل سويا على مواصلة تطوير أعمال المنتدى من حيث المضمون والشكل في إطار التعاون الوثيق خلال دوراته المقبلة. فلقد سعت مصر بفضل قيادتها الحكيمة بألا تقف عند حدود رئاستها للاتحاد الأفريقي، وأن تستمر في النضال مع القادة الأفارقة لاجتياز التحديات التي تواجه قارتنا من أجل بناء مستقبل أفضل لشعوب تلك القارة، إذ تضع القيادة السياسية المصرية دائما نصب أعينها تحديات القارة وشواغلها انطلاقا من مسؤوليتها وانتمائها الأفريقي. لقد تضامنا أفريقيا في نضال الاستقلال، واليوم ندعوكم لنضال أفريقي جديد في مواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، وأننا لا على أمل في أن نلتقي وجها لوجه في الدورة الثالثة من منتدى أسوان، والتي نتطلع إلى استمرار المشاركة الفعالة فيها والتوسع في الشراكات الخاصة بها، كما نتطلع إلى تعزيز التعاون فيما بيننا من أجل متابعة وضع الاستخلاصات الصادرة عن منتدى أسوان في دورته موضع التنفيذ، وهي مسألة ستحظى بأولوية مصرية خاصة في المرحلة القادمة لترجمة هذه الاستخلاصات إلى أنشطة محددة تسهم في تعزيز قدرات الدول الأفريقية على التعافي من الجائحة وتحقيق السلام والتنمية المستدامين. وختاما أود التأكيد على أن الشعوب الأفريقية تستحق منا جميعا أن نعمل بلا كلل من أجل تنمية موارد قارتنا الطبيعية والحفاظ عليها واستثمارها لصالح جميع الشعوب الأفريقية في إطار من التعاون البناء الذي كما يقدر حق تلك الشعوب في التنمية فإنه يعترف أولا بحقها في الحياة. أشكركم على حسن الاستماع وأعرب عن الأمل
في أن تحظى جميع الموضوعات التي تناولتها أعمال المنتدى بمتابعة حثيثة تحقيقا لأهداف المرجوة. I will now present the conclusions of the second edition of the Aswan Forum, but I will first precede this by a number of factual highlights. From 1st to 5th March 2021, Egypt hosted the second edition of the Aswan Forum for Sustainable Peace and Development, titled Shaping Africa's New Normal, Recovering Better, Rebuilding Stronger. The forum provided a platform for African heads of state, as well as high-level officials from government, international and regional organizations, the private sector, and civil society to discuss means by which Africa can rechart its pathway towards achieving sustainable peace and development post-COVID-19 through innovative solutions and robust partnerships. Over the past 5 days, the forum sessions, which were held virtually, witnessed strong interest and engagement. We received a considerable number of messages from African leaders, including starting by a message from His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Arabic Republic of Egypt, as well as messages from 18 other African heads of state and high-level officials. Additionally, the forum received messages from the Secretary General of the United Nations and the Chairperson of the African Union Commission. The second edition of the Aswan Forum also strengthened existing partnerships as well as established new one. I would like in this regard to recognize the partners of the second edition of the Aswan Forum, starting with our strategic partners, Japan, Sweden, and the African Development Bank. Our supporting partners, the International Organization for Migration and the United Kingdom, represented by the British Embassy in Cairo. Our partners, the United Nations Development Programme and Twitter. We also had a corporate sponsor, EFG Hermes, as well as 10 knowledge partners that I will enumerate. The World Health Organization, UNESCO, the UN Refugee Agency, UNHCR, UN Women, Orolsi from the Department of Peace Operations of the United Nations, ISS, the Institute for Security Studies, Adelphi, as well as also the Stockholm Forum for Peace and Development, and also, finally, the World Trade Organization, which announced yesterday its wish to become a knowledge partner of the Aswan Forum. We are grateful to their support, all of them. I wish to also highlight that the Aswan Forum also launched in its second edition for the first time a youth dialogue, which amplified African youth voices to advance sustainable peace and development. We also held for the first time a strategic dialogue, which brought together eminent personalities to discuss the changing global landscape in terms of the challenges and opportunities it brings for Africa. Overall, the second edition fulfilled its objective of serving as an effective platform to amplify African voices on a range of existing and new challenges facing the continent in the context of post-COVID recovery. I will now turn to present the conclusions of the second edition, going briefly through a number of thematic areas. The first thematic area relates to overcoming mitigating the health effects of the pandemic and recovering from it. These recommendations and conclusions that I will read are in different aspects addressed to African governments, the African Union, the regional economic commissions and the regional mechanism, as well as international partners. So in terms of mitigating the health effects and recovering, the first conclusion states the importance of strengthening African pharmaceutical capacities and prioritizing the continent's local manufacturing of vaccines, diagnostics, and drugs to boost health security on the continent.
Second, advance the fair access and distribution of vaccines across the continent and reinforce cooperation towards ensuring global equity in access to vaccine. Third, empowering and strengthening the African Center for Disease Control as the continental body that connects health agencies and supports health institutions in this context. The second priority area focuses on rebuilding better beyond COVID-19. And the first focus of this priority area is addressing the governance challenge, strengthening national ownership, and fostering resilient institutions. It calls in this regard to ensure that responses to the pandemic address the interconnectedness between relief and recovery efforts, as well as pre-existing systemic risks and structural vulnerabilities. Second, reform and capacitate national institutions to address governance gaps and institutional voids so as to scale up service provision through healthcare, social protection, equal access to economic opportunities, and digital services. Third, devise with local authorities across all sectors context-specific mandates and provide them with the necessary financial and technical resources to effectively deliver on peace and development priorities. The second focus in this rebuilding thematic area is on structural prevention to sustaining peace, aligning responses across the peace continuum. Under this, the conclusions state the following: prioritize the allocation of sustained financial resources and of technical expertise via capacity building of national and local actors for the implementation of the provisions of peace agreement. Operationalize the African Union Center for Post-Conflict Reconstruction and Development in Cairo, and in particular, in this context, strengthen policy coherence and coordination among various African and external stakeholders to address root drivers of fragility, conflict, in support of national building priorities. The third focus in this area of rebuilding better is relating to the centrality of inclusion for sustainable peace and development towards a whole society approach. The conclusions state, first, to prioritize and include border communities where governance gaps are most severe. Devise targeted policies and programs to address the particular needs of communities that are most affected by climate change through accelerating climate change adaptation and resilience. Third, integrating forcibly displaced populations in broader COVID-19 responses, including economic stimulus packages and vaccination delivery. Fourth, adopting new modalities of youth inclusion in the labor market, including most notably through supporting entrepreneurship and promoting cooperation with financial institutions and the private sector. Finally, under this heading, prioritize funding for the implementation of the Women, Peace and Security Agenda, most notably to develop national action plans and strengthen local peace-building efforts. The next focus for rebuilding better post-pandemic is about harnessing engines for sustainable peace and development, trade, infrastructure, and sustainable energy. Under this area, the conclusions call for addressing Africa's debt crisis by strengthening domestic revenue mobilization, as well as urging the international community to relax debt burdens on African government by measures of debt cancellation and extending suspension of debt payment services. Accelerate the implementation of the African Continental Free Trade Area Agreement to bolster the resilience of African economies and societies against future crises and strengthen its contribution to peace and security efforts in the continent. Invest in industrialization of African economies while adopting a fragility lens to assess and respond to the vulnerabilities of institutions and populations. And finally, fostering a greener and smarter recovery
by increasing investments in sustainable energy and digitalization, as well as integrating environmental considerations in national policies and strategies. To rebuild better, the next area of focus is operationalizing the Nexus approach and working together in the face of global pandemic and other systemic risks. The conclusion under this focus area states the importance of adopting an integrated and coordinated approach across the humanitarian development peace nexus, both within and amongst national governments and organizations, to effectively address the multifaceted and complex drivers of violence and conflict. The next focus for rebuilding better post-pandemic is scaling up financing for sustainable peace and development. The conclusions mention the establishment of a continental financial stabilization mechanism to provide assistance to member states in grappling with financial shocks. Diversifying funding sources by various financing actors, including the private sector, international and regional financial institutions, trust funds, and investment banks. And the last conclusion on this focus area is to increase financial and political support to the UN Peacebuilding Fund, which also serves as a reflection of solidarity and political will to achieve the sustaining peace agenda. The next focus area is on fostering partnerships towards a strong recovery and a structured transformation in a post-COVID-19 Africa. The conclusion states, advancing multi-stakeholder partnerships in support of governance priorities set out by African governments, strengthening cooperation between the African Union Peace and Security Council and the United Nations Security Council, and establish common benchmarks and define specific areas of intervention grounded in realistic timeframes in order to achieve incremental breakthroughs in silencing the guns until the end of the decade. Capacitate regional economic communities and regional mechanisms in developing national and regional, sub-regional, context-specific solutions to the challenges they face in line with the notion of variable geometry. The next focus area, beyond then rebuilding better, is Africa, multilateralism, and international cooperation in the area of peace and development. The conclusion states, Africa should actively contribute to shape a reinvigorated multilateralism that is better equipped to respond to overlapping and interdependent new challenges and risks. In line with the Cairo roadmap, we should accelerate the implementation of the revised African peace and security architecture, taking into consideration the imperative to prioritize continental post-conflict reconstruction and development policies and tools to enable the African Union to attend to the needs of countries and sub-regions emerging from conflict or undergoing transitions from peacekeeping. The final area of these conclusions is leveraging arts, culture, and heritage for a peaceful and prosperous Africa. Under this area, the conclusion states, create a network of all institutions and experts working on issues of culture, heritage, peace, and development to share experiences and best practices. Develop synergies between the Biennale of Luanda, the Pan-African Culture Forum for Peace, the Culture of Peace, and the Aswan Forum for Sustainable Development. And this brings me to the end of the conclusions of the second edition of the Aswan Forum. These conclusions will be available on our website by early next week. At the conclusion of this closing session, I would like to thank, on behalf of the Aswan Forum Secretariat, all our partners, our speakers who made themselves available, and of course, all the participants that registered and took an active part in our discussions. I would like to also express our appreciation to the technicians here in our space in Cairo, to the interpreters, and last but not least, to the staff of the Aswan Forum Secretariat, which over several months of hard work made this second edition possible. Goodbye from Cairo, and hoping to meet you in person for this third edition of the Aswan Forum. I now declare closed the second edition of the Aswan Forum for Sustainable Peace and Development.